Okay, now till where we kept the wait for object? Only two transactions, right? Okay, let it replay the script. Now, so we have to keep. So for sign in, we have to keep wait for object, right? Now click on add plus step, drag wait for object. Now place this. Now click on choose object. Now I'm going to choose register now or need password also. Okay, no problem. Let's click register now. Okay, next for login. So click on login. Yes, successfully login. Okay, my transaction. Sir, my account is already placed. Now play this step. Now, so add step, wait for object. Okay, next choose an object. Now I'm going to choose an object called return to main menu. Next, play this step. Yes. Now plus add step, wait for object. Now choose an object called add to cart. Next, play this step, add to cart, play this step. Now so add plus step, drag wait for object. After this step, now choose object. Now I'm going to choose shopping cart. Next, five, update cart. Now add object, wait for object. Okay, update cart. So for update cart, I'm going to select remove cart, wait for object. Next, play this step, proceed to checkout. So for proceed to checkout, so plus wait for object, proceed to checkout. After that step, now choose object. Now I'm selecting payment details. Next, click on continue. I can say play this step. Okay, now choose an object. Now let's take billing address. Now play this step, click on confirm. Yes. Now plus step, wait for object. So choose an object, shipping address. Now play this step, sign out. Now wait for object. Then I'm going to click on sign in. So like this, you can place wait for object. Now we have to keep wait for object for inside the transactions, right? So first transaction we kept, second we kept, for third now so after fifth, so wait for object. Next, fourth transaction we kept, so fifth transaction, so end step is, so after 9, 10th step is wait until the main menu exists. Correct. Next transaction 6, so
add to cart. Now wait until add to cart link exists. Next, so 13, for 13 wait until shopping cart heading exists. Next, 17 drop down, so wait until remove the link exists. Next, so wait until payment page. Next, click on continue, so wait until billing address. Next transaction, click on confirm. Now wait shipping address. Next, now sign out, so 26, click on OK. Now click on save. Now you can able to see for all transactions wait for object is there. For first one, yes, it's there. For second second transaction, it's there. For third transaction, it's there. For fourth transaction, yes, wait until my account exists. For fifth transaction, yes, it's there. For sixth transaction, yes, it's there. For seventh transaction, yes. For eighth, yes. For 9, yes. For 10, yes. For 11, yes. For 12, yes. Okay. Now click on save. Now let's replay the script once and see whether all wait for objects is properly works or not. So the script is successfully replayed, correct? Now, so that's about the page validation. So let's go here. So page validation will be done using wait for object. Now, what is the step? Keep wait for object, wait for object in the step, then choose CHOSC, right? Choose the text in the page to validate. Okay, correct. Keep wait for object in the step, then choose the text in the page to validate. Not. What is the not? So wait for object always inside the transaction. Correct? Everyone? Yes, sir. Yes. So that's about the page validation. So where we done the wait for object and we kept wait for object inside the transaction. Alright. Now let's see the right click options. What are the various options are there in the right click? Now I'm just clicking on right click. I'm just selected one step. I'm sorry. Now play this step. ఏం జరుగుతుంది ప్లే ది స్టెప్ అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టెప్ మాత్రమే రన్ అవుతుంది. ప్లే ఫ్రమ్ ది స్టెప్ అంటే ప్లే ఫ్రమ్ ది స్టెప్ మీన్స్ ఆ స్టెప్ నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అన్ని రన్ అవ్వడానికి. ఓకే, ప్లే అంటిల్ ది స్టెప్, అంటిల్ ద స్టెప్ కంప్లీట్స్ ప్లే దట్ స్టెప్.
నెక్స్ట్ రికార్డ్ బిఫోర్ స్టెప్ ఆర్ ఆఫ్టర్ స్టెప్. ఏం జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒక అడిషనల్ స్టెప్ యాడ్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ స్టెప్ దగ్గరికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి రికార్డ్ బిఫోర్, దాని ముందు రికార్డ్ చేయాలా, ఆ స్టెప్కి ముందు రికార్డ్ చేయాలా, లేదా ఆ స్టెప్ తర్వాత రికార్డ్ చేయాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్, లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. నేను ఇప్పుడు ఒక స్టెప్, సైన్ ఇన్ అనే స్టెప్ రికార్డ్ చేయాలి అనుకుందాం. ఎప్పుడు సే ఈ స్టెప్ తర్వాత లేదా ఈ స్టెప్ తర్వాత. రైట్ క్లిక్ రికార్డ్ ఆఫ్టర్ స్టెప్. Yes, click on OK. Now click on sign in. Now stop recording. Now is it added the step? Record in the step. Right. Like that, you can use record before step or after step. Okay? Clear, guys? Now toggle breakpoint. Toggle breakpoint is nothing but, just you can keep that breakpoint over there. Then the script will run till only fourth step. Then in the fifth step it comes there and it will wait for user instruction to continue step by step or continue to run the next steps. ఈ బ్రేక్ పాయింట్ చూసాం కదా వెబ్ ప్రోటోకాల్ లో మనం, right? Similarly, the same concept of breakpoint here. Now right click, next start transactions, surround with the transaction, and transaction we already discussed. Group steps. Group steps are nothing but you can group one or two steps into one group. అంటే one or two steps ni you can group into one main step. Now group into లో ఎక్కడ you want to group into in the action or in the if class or for loop class or new function. Next, cut. Cut is nothing but if you click on cut, the step will be, I can say it cutted. Next, right click, copy. If you want to copy this step, you can click on copy. Next, paste. Once you copied the step, where you want to paste it? Before step or after step. Okay. Next, for most important is export steps and import steps. ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ స్టెప్ ఎనేబుల్ లో ఉంది, ఇంపోర్ట్ స్టెప్ డిసేబుల్ లో ఉంది. ఓకే, వాట్ డు మీన్ బై ఎక్స్పోర్ట్ స్టెప్ అండ్ ఇంపోర్ట్ స్టెప్? జనరల్ గా వెబ్ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే మనము ఒక స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న డేటా, అంటే ఒక స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న రిక్వెస్ట్ని కాపీ చేసుకొని ఇంకొక స్క్రిప్ట్ లో పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్ ప్రోటోకాల్ వెబ్ ప్రోటోకాల్ నాకు 2 స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. ఒక స్క్రిప్ట్ లో 2 రిక్వెస్ట్లు కాపీ చేసుకొని ఇంకొక స్క్రిప్ట్ లో డైరెక్ట్ గా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ 2 రిక్వెస్ట్లు. బట్ when comes into the Truclient protocol, you cannot paste the same 2 steps into the another script. Paste అవ్వు. నేను 2 Truclient protocol scripts ఓపెన్ చేసి ఒక ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్ట్ లో యొక్క ఉన్న రిక్వెస్ట్ ని కాపీ చేసి ఇంకొక స్క్రిప్ట్ లో పేస్ట్ చేశానంటే పేస్ట్ వర్క్ అవ్వదు, డిజేబుల్ లో ఉండిపోతుంది. వేర్ import and export steps will work. What do you mean by export? One application to one other application. అంటే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న రిక్వెస్ట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్న
ఐ కెన్ సే నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం అని అర్థం. ఎక్స్పోర్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో export the first step in the first script, then go to the next script, import the same exported step into the second script. It's చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. Okay, it's very important. So you cannot directly copy paste steps from one script to another script. Work అవ్వదు Truclient లో. So where in the first script select the step, export, then go to the next script where you want to import that, you can click on import, then the step will be imported. Okay, clear guys? Import step and export step. Any confusion, everyone? ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ స్టెప్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టెప్ని నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఎక్స్పోర్ట్ స్టెప్, దెన్ ఓపెన్ ద అనదర్ స్క్రిప్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వేరే స్క్రిప్ట్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇప్పుడు వేరే స్క్రిప్ట్లోకి నేను పేస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. వెబ్ ప్రోటోకాల్ ఏం జరుగుతుందంటే యూ కెన్ ఓపెన్ టూ స్క్రిప్ట్స్, సో యూ కెన్ కాపీ ద స్టెప్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ and directly paste in the second script. Web protocol. But Truclient protocol లో కాపీ పేస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ స్క్రిప్ట్ నుంచి అనదర్ స్క్రిప్ట్ కి వర్క్ అవ్వదు. కాపీ అవుతుంది కానీ పేస్ట్ అవ్వదు ఇంకొక స్క్రిప్ట్ లో. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ లో నీకు ఏ స్టెప్ కావాలో ఆ స్టెప్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. రైట్ క్లిక్, ఎక్స్పోర్ట్. దెన్ నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ లో రైట్ క్లిక్, అంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ లో ఫోర్త్ స్టెప్ తరువాత నేను ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ స్టెప్, అంటే ఇలా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? నో సార్. ఓకే, సో కాపీ పేస్ట్ వర్క్ అవ్వదు. ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఇలాంటి కొంచెం జస్ట్ ఈజీ క్వశ్చనే, బట్ చాలా మంది చెప్పరు కాపీ పేస్ట్ అనేది. జనరల్గా ఎవ్రీ వన్ ఏమనుకుంటారంటే కాపీ పేస్ట్ వర్క్ అవుతుంది. మీరు జనరల్గా అయినా కానీ ఒక డాక్యుమెంట్లో ఉన్న డేటాని కాపీ చేసి ఇంకొక డాక్యుమెంట్లో పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. బట్ Truclient-లో కాపీ పేస్ట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫ్రమ్ వన్ స్క్రిప్ట్ టు అనదర్ స్క్రిప్ట్. సో first you have to do export the step, then go to the next script, import that step wherever you want. Okay, any confusion guys? నో సార్. Okay, all right. Now let's move on to the next steps. Delete step. You know about delete. If you click on delete, the step will be deleted. Disable and enable. అంటే నీకు ఆ స్టెప్ అవసరం లేదనుకుంటే జస్ట్ డిసేబుల్ చేసేయచ్చు. డిసేబుల్ అయిందా ఫిఫ్త్ స్టెప్. మళ్ళీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ ఇట్, రైట్ క్లిక్, ఎనేబుల్ ఇట్. ఎనేబుల్ అయిందా? కరెక్ట్ ఎవ్రీవన్? Yes, Anna. ఎస్ సార్. సో లైక్ దిస్, delete, enable and disable step. Edit step. సో ఎడిట్ స్టెప్ అన్నామంటే ఏమవుతుంది, మనం పారామీటరైజేషన్ చేసినప్పుడు స్టెప్ని ఎక్స్పాండ్ చేసామా. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, the step will be expanded where you can able to see steps, arguments, object, transaction. సో స్టెప్లో స్టెప్ నేమ్ యొక్క స్టెప్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది. ఆర్గ్యుమెంట్లో ఇఫ్ ఏదైనా డేటా ఉంటే ఆర్గ్యుమెంట్ డేటా ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ అనేది విల్ సీ ఆన్ ద separate time we can spend on the ఆబ్జెక్ట్స్. దట్ అనేది డీటెయిల్స్గా ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్స్ అని ఉన్నాయి, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే,
that's called as edit step. And fold all steps, unfold all steps. Fold అంటే సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు స్టెప్స్ అన్ని అన్ఫోల్డ్ అయ్యాయా లాగిన్లో. నాకు ఇప్పుడు ఫోల్డ్ చేయాలనుకుందాం. సో జస్ట్ ఫోల్డ్ ఆల్ స్టెప్స్. లాగిన్ ఫోల్డ్ అయిపోయిందా. ఇఫ్ యూ వాంట్ అన్ఫోల్డ్ స్టెప్స్, నా రైట్ క్లిక్ అన్ఫోల్డ్ స్టెప్స్. అరే అన్నీ అయ్యాయా. సెవెన్. ఓకే, రైట్ క్లిక్. Okay, so like this the fold and unfold steps will works. Okay, all right. And next one is, let's take next one. So what is this? Reset auto end event. That there are various end events are there, that also we can discuss. Next one, so change object identification. If you click on that, you can able to see that. I'm sorry, not this one. So where you can able to see XPath, automatic, XPath, JavaScript and descriptor, that we can discuss in separate class. Those are called object ID methods. There are various object ID methods are there. Okay, sorry, that we can discuss in the next concepts. Okay, so like this the right click options will works. Okay, all right. Now next one is object ID methods. Next one is object ID methods. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి వేరియస్ ఐడి మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఐడికి వేరియస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ కాల్డ్ automatic. Second one is XPath. Third one is JavaScript. And fourth one is descriptors. Fourth one is descriptors. Object ID methods. First one is automatic. Second one is XPath. Third one is JavaScript. Fourth one is descriptors. Okay, so by default ఆబ్జెక్ట్ ఏ మెథడ్లో రికగ్నైజ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ మెథడ్. అంటే డ్యూరింగ్ మన స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్ ఐడెంటిఫై ఇట్ షోస్ యాజ్ ఇన్ ఆటోమేటిక్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మెథడ్ అంటే, యూ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఒక స్టెప్ని ఎక్స్పాండ్ చేసామంటే నా యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ఆర్గ్యుమెంట్. Okay, this is okay. Launch URL, right? Now let's select another step. So expand this. Now if you see that object, so if you expand this object, you can able to see object ID method. You can able to see object ID method. Okay, now if you see if you expand I'm sorry, if you expand the name, the ID method, where you can able to see automatic, XPath, JavaScript and descriptors. ఇది ఏం చేస్తుంది జనరల్,
Object ID method ante based on the method the object contains, it recognizes that object in the page. Object ni recognize chestadi a particular page lo. Ela ante if you see there is an option called highlight the object in the application. ఇప్పుడు మనం క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ద స్టోర్ లింక్ అనే స్టెప్ ని మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాం. అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ హైలైట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ హైలైట్ అవుతుంది దేంట్లో ఈ పేజ్లో. చూద్దామా? అంటే ఏమని అర్థం? క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ద స్టోర్ అనే లింక్ ఐడెంటిఫై అవుతుందా పేజ్లో by using the object id method. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఉంది, బై డిఫాల్ట్ ఆటోమేటిక్ ప్లేస్ అవుతుంది స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మెథడ్ ఫ్రమ్ ఆటోమేటిక్ టు వేరియస్, yes you can change it. So now let's select XPath. What happens we'll see. Now still highlight the object. Highlight అవుతుందా XPath లో కూడా. Now this is the XPath property. And you can drop down, you can able to see another property for XPath called div @id content \p1 \a. This is the another XPath property for enter the store. Now if you select the second I can say the properties second XPath property, if you highlight, even it will highlight. Now if you select JavaScript, what happens we'll see. JavaScript shows evaluate XPath of alter text enter the store. Now if you highlight, you can able to see. And if you select method as descriptors, now descriptor you can edit the descriptor where you can able to see the descriptor name. So tag name, so descriptors will work on HTML tag properties. So tag name, what is my tag name is text. What is the operator? Equals. What is the value I am going to validate it? I can say verify it, enter the store. అదేనా మనకు కావాల్సింది. Okay, now click OK. Now if you highlight, it will be highlighted. Now నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే డిస్క్రిప్టర్లో ఎంటర్ ద వాల్యూ బదులు నేను XYZ పెడుతున్నా. Now click on OK. Can you highlight? ఏమొచ్చింది మనకు మెసేజ్? ఏం మెసేజ్ వచ్చింది మనకి? fail to find the object. ఎందుకు? నేను ద టెక్స్ట్ వేరే ఇచ్చాను, ఆ టెక్స్ట్ ఆ పర్టికులర్ పేజ్లో లేదు, అంతేనా? సో అల్టిమేట్లీ ద స్టెప్ ఫెయిల్ అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఫెయిల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ద పేజ్, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ కానీ రికగ్నైజ్ కాకపోతే యూ కెన్ రీప్లేస్ ద object or you can improve the object. Okay, so ఒకవేళ in case highlight కాక okay, so you can replace the object or you can improve the object. ఎలా రీప్లేస్ చేయాలంటే హైలైట్ ఇమ్మీడియట్ తర్వాత where you can able to see replace the test object. So just select this and choose which object you want. Just click on that, then again it
automatically comes the ID method is automatic. ఎందుకు నేను ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ని రీప్లేస్ చేసేసాను. ఓల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ నాకు ఐడెంటిఫై అవ్వట్లేదు. ఓల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ బదులు నేను న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ని రీప్లేస్ చేశాను. ఆర్ యూ కెన్ యూస్ an option called improve an object identification. You can click on this and again you can see. నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ ద స్టోర్ కాకుండా వేరేది పెట్టాను అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై అవుతుందా? సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమొస్తుంది నాకు? అన్మ్యాచబుల్ ఆబ్జెక్ట్, టూ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ స్టోర్ పెట్టానంటే ఏమొచ్చింది? మ్యాచబుల్ ఆబ్జెక్ట్. మ్యాచబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇలా you can improve the object if the object is not visible during the replay, or if you are replaying your script manually, I can say step by step. If the object is not visible, you can change your object ID method from automatic to XPath or JavaScript or descriptors. Okay, you can improve the object using object ID method called automatic or XPath or JavaScript or descriptors. Okay, now let's see the each and every statement. What do you mean by automatic, XPath, JavaScript and descriptors? So let me get that data. Downloads. If I have in the previous class that data, let me use that. Yes, no, these are the end events. Object ID methods, I don't think so we have. Okay, no problems. Let's go back here in the Google. Now let's see object identification methods in Truclient. Now let's see what are the various object identification methods are there and description you can see. Okay, so these are the object ID method plus description where, okay, you can copy and come here and paste this. Okay, so these are the various methods and let me remove description, it is not required. So automatic, Truclient's default object identification method is automatic, and the automatic method allows to Truclient to use its internal advanced algorithm to locate the object. If the method does not successfully find the object during the replay, click on improve the object identification button and replay the script. Okay, so there are various, I can say examples are given. What do you mean by automatic, XPath and JavaScript? Just please read it. Okay, any confusion guys?
And the object identification methods, it's important. In interview, they will ask what are the various object identification methods are there in Truclient. Everyone, okay? Just read the statements. I will share the class notes with you guys. Okay. Next one, I can say next one more important call in the step. You can able to see the end event. Each and every step having its own set of end event. Its own set of end event. So end event is nothing but how the step will be ended using the end events. అంటే ఆ స్టెప్ యొక్క ఎండ్ ఈవెంట్ ఏంటి అంటే యాక్షన్ కంప్లీటెడా, ఓకే, దెన్ స్టెప్ నెట్వర్క్ కంప్లీటెడా, డాక్యుమెంట్ లోడెడా, ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిస్టా, ఓకే, asynchronous step network completed, like that there are various end events are there, so we can see those end events also. Okay, let me copy those end events. This end events also important. These are the various end events. Okay, let me come here. Okay, these are the various end events. If you see, మనం ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ లో చూసామంటే, ఐఎమ్ సారీ, మనం ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ లో చూసామంటే, సో జస్ట్ ఇఫ్ యూ డ్రాప్ డౌన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ various end events. First one is action completed, step network completed, DOM content loaded, document loaded, dialog open, object exist, step synchronous network completed. Step synchronous network completed. Okay, now let's see the each step by step. So automatic, timers ended, or automatic action completed, or automatic not set yet. The automatic end event has not yet been determined. Then automatic timers end. The automatic end event whenever the Truclient identifies either set timeout or set interval function as part of document load in the JavaScript code. Action completed. Step ends with its action is completed. An example of action is click on button. Okay, so that's called as action completed. DOM content loaded. Step ends when the page's document object DVM is ready. So if you see here, ours are document loaded. See, document loaded. Right. So if you see another steps, now let's see, click on sign in. What is the end? I can say end event. Here also document loaded. Now let's see other steps. So click on. Oh, this one also document loaded. Any other steps? Okay. Now click on text box 1. Click on one text box.
step network completed. Right. Now, if you see that type quantity, now let's see the step action completed. Correct? So, like this, each and every step contains its own end event. Okay, so like this, you can see the various end events important. You have to by head this end events and object ID methods by head చేయాలి తప్పదు. Object ID methods and end events. Okay, guys. Any doubts or any questions? Everyone? So just by head this end events and object ID methods. Okay. Then let's go back to our script. Now, now, so as of now, we recorded the script and we placed the transaction. We parameterized the input data and we did the page validation. What is the next concept? What is the next concept in web protocol? Once page validation is completed, come on guys, పేజ్ వాలిడేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చెక్ చేసాం మనం? హలో, కెన్ యు హియర్ మీ గైస్? వినపడుతుందా ఎవరివన్? హలో హలో, కెన్ యు హియర్ మీ గైస్? Yes, and I can hear you. Okay. So like this, you can verify the object and the event as well as object ID methods. Now, so once మన page validation అయిపోయిన తర్వాత in web protocol లో the next concept what we discussed on the runtime settings. Discuss చేసామా? Run logic, pacing, log, think time, miscellaneous, preferences, proxy, speed simulation, browser emulation. అవన్నీ వెరిఫై చేసామా? Right? Similarly, Truclient also having runtime settings. Where? So just go to the script and you can able to see runtime settings. Runtime settings. You can just click on the runtime settings where you can able to see the similar options. I'm sorry. You can able to see the similar options. Run logic, pacing, attributes, log, replay, browser, others,
and speed simulation. So here one more thing we have to discuss. Depends upon the protocol to protocol, the runtime settings will be slightly different. Runtime settings different గా ఉంటాయి. Not all the protocols having same set of runtime settings. Keep in mind. Okay. కొన్ని protocols లో కొన్ని runtime settings ఉండొచ్చు. ఇంకా another protocols లో another various runtime settings options ఉండొచ్చు. But run logic, pacing and log is common across for all the protocols. Okay. Now run logic we already discussed about number of iterations, insert the block, insert the actions, right? And pacing is nothing but, so start new iteration as soon as previous iteration is nothing but no pacing. ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేసామా? And log also we discussed. So here disable log is nothing but what happens? It won't display any log in the output window. Error log, errors only log. ఏం చేస్తుంది ఎర్రర్స్ ఓన్లీ లాగ్? కమాన్ గైస్. ఓన్లీ ఎర్రర్స్ డిస్ప్లే. ఎస్, ఓన్లీ ఎర్రర్స్ మాత్రమే అవుట్పుట్ విండోలో డిస్ప్లే చేస్తుంది. స్టాండర్డ్ లాగ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ జస్ట్ షోస్ ద రిక్వెస్ట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ విండో, అంతేనా? నౌ ఎక్స్టెండెడ్ లాగ్. So when I select extended log, where you can see the log parameter substitution, ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఎనేబుల్ చేసామంటే those are nothing but data written by server advanced trace option. Okay, and replay, here replay is the new concept, correct? Replay అనేది వెబ్ ప్రోటోకాల్లో లేదు. సో replay is the new concept in the new concept అంటే they implemented replay concept in the Truclient protocol. Simulate new user for each iteration. మనం ఎక్కడ విన్నట్టున్నాం? బ్రౌజర్ ఎమ్యులేషన్లో విన్నామా? Simulate new user and new user for each iteration. No problems. Next, maximum time for object not found. ఏంటది దాని మీనింగ్? 20 seconds వరకు వెయిట్ చేస్తాడు ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే మనకి ఈ ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి 20 సెకండ్స్, అంటే మ్యాక్సిమం ఎంత టైం వెయిట్ చేస్తుంది అంటే 20 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది. అంటే ఆ 20 సెకండ్స్లో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కానీ విజిబుల్ లేదు అంటే ఇట్ ఫెయిల్ ద స్టెప్. ఇట్ ఫెయిల్ ద స్టెప్. బట్ రియాలిటీలో 20 సెకండ్స్ ఉండదు. సో వీ కెన్ స్లైట్లీ ఇంక్రీజెస్ మన స్టెప్ డౌన్లోడ్ టైం అవుట్, కనెక్షన్ రిసీవ్ టైం అవుట్, కనెక్షన్ టైం అవుట్ 120 సెకండ్స్ ఉన్నది బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ వెబ్ ప్రోటోకాల్లో. సో నేను ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాను? 2 minutes ఇచ్చాను. నౌ స్టెప్ టైం అవుట్, బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ 180 seconds. యూ కెన్ కీప్ సేమ్ థింగ్. ఇంటర్ స్టెప్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్, అంటే ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఏమన్నా సమ్ డిలే కావాలా? That's called as interstep interval. You can keep same value. End of network identification timeout. Okay, you can increase this higher value. It may be 800 seconds, it may be 1000 seconds. Okay, and typing interval. ఏం చేస్తుంది టైపింగ్ ఇంటర్వెల్ అంటే? టైపింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం డేటాను టైప్ చేస్తాం కదా, ఇన్ ద యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఆర్ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్లో మనం డేటాను ఎంటర్ చేస్తున్నాం కదా. హౌ మచ్ స్పీడ్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ డేటా ఇన్ టు ద టెక్స్ట్ బాక్స్, దట్ కాల్డ్ యాజ్ టైపింగ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్. అంటే 350 milliseconds లోపు ఆ డేటాని టైప్ చేసేస్తుంది. సో యూ కెన్ రెడ్యూస్ దిస్, అంత టైం కూడా అవసరం లేదు.
Okay, then browser. So browser, here we have to select always no proxy. Right, even web protocol lo kuda proxy lo we selected no proxy. Next, other generate replay snapshot on error. మనం ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడో ఉన్నట్టు గుర్తు వెబ్ ప్రోటోకాల్లో ఏం చేస్తుంది? జనరేట్ రీప్లే స్నాప్షాట్ ఆన్ ఎర్రర్. స్నాప్షాట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి మనకు చూపిస్తాయి ఎర్రర్ జనరేట్ అయిన. అంటే ఏదన్నా మనకి అప్లికేషన్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు టెస్ట్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ స్టెప్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఆ ఫెయిల్డ్ స్క్రీన్ షాట్ ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది. జనరేట్ రీప్లే స్నాప్షాట్ ఆన్ ఎర్రర్. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే స్క్రిప్ట్ లో అయితే స్క్రిప్ట్ ఇన్సైడ్ స్క్రిప్ట్ ఫోల్డర్ లో రిజల్ట్స్ ఫోల్డర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. అదే కంట్రోలర్ లో టెస్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు the snapshots or log error messages will be displayed inside the log folder. Inside the log folder లో ఈ డేటా మొత్తం స్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఫెయిల్డ్ స్క్రీన్ షాట్స్ రిక్వెస్ట్ అన్ని. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ విండో సైజ్. అంటే విండో స్మాల్ విండో కావాలా, నీకు బిగ్ విండో సైజ్ కావాలా, ఆ స్క్రీన్ షాట్ అనేది ఇది ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ స్పీడ్ సిమ్యులేషన్, యూస్ మాక్సిమం బ్యాండ్విడ్త్. బట్ మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మిస్ అయ్యాం. ఏది అంటే కాన్సెప్ట్ అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ లేదు. థింక్ టైమ్ కాన్సెప్ట్ ఉందా ఇక్కడ? వాట్ డూ మీన్ బై థింక్ టైమ్? టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ మధ్యలో ఏంటి? ఐ వాంట్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్. థింక్ టైమ్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీవన్, ఏంటి థింక్ టైమ్? వెయిట్ టైం బిట్వీన్ టూ ట్రాన్సాక్షన్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ థింక్ టైం లేదు, అంతేనా? రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్ లో థింక్ టైం లేదు. సో కెన్ వి ప్లేస్ ద థింక్ టైమ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ apart from runtime settings in the Truclient protocol? Yes, we can place it. So let's go back to script. Now between transaction lo kada మనం wait time think time place చేయాల్సింది. So in Truclient, think time is nothing but wait time. Think time is nothing but wait time in Truclient protocol, where wait time is available means wait time is available in the plus tabs. Wait అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉందా? కరెక్ట్, వెయిట్ ఉందా? నౌ డ్రాగ్ వెయిట్. What is the default wait time? బిట్వీన్ ట్రాన్సాక్షన్ లో మనం ఇప్పుడు ప్లేస్ చేసామా వెయిట్ టైం ని? ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీషన్, సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్, బిట్వీన్ I kept waits it's 3 seconds. అంటే నా థింక్ టైము 3 seconds అని పెట్టాను. కరెక్ట్ everyone? Yes, correct. Yes. Now you can just copy this step. Now paste. మిగతా వాటిలలో పేస్ట్ చేయొచ్చు ఫాస్ట్గా. నా ఎక్కడ పేస్ట్ చేయాలి? సో ఈ స్టెప్ తర్వాత పేస్ట్ చేయాలి. అదేనా ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టెప్. క్లిక్ అండ్ ఎంటర్ ద స్టోర్ కి. నా రైట్ క్లిక్, పేస్ట్ బిఫోరా ఆఫ్టరా? After. After. Paste
after. Between two transactions place అయిందా think time. Next, right click, paste before or after. Paste after. Right. Now login expand చేయాలి కదా ఎందుకంటే లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. సో లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఇది ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈ స్టెప్. సో ఆఫ్టర్ దిస్ పేస్ట్ ఆఫ్టర్. బిట్వీన్ టూ ట్రాన్సాక్షన్ లో ప్లేస్ అయిందా థింక్ టైమ్. నెక్స్ట్ ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ పేస్ట్ ఆఫ్టర్. ప్లేస్ అయిందా. నెక్స్ట్ పేస్ట్ ఆఫ్టర్. నెక్స్ట్ paste after. I'm sorry. Next. So next paste after. Next paste after. Next paste after. Next paste after. Correct. Next, can I paste after? No. Why? ఎందుకంటే there is no next transaction. This is the end of the transaction. అంతేనా తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ లేదు. సో నేను need to place the wait time. So think time is nothing but in Truclient wait time. So by default 3 seconds వస్తుంది. మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ 3 మీద ఎక్స్పాండ్ చేశారంటే you can paste it. So default is 3, you can keep 5. 5 seconds ఉందా ఇప్పుడు. So default wait time is 3 seconds. If you want increase, just expand that 3 and you can keep how much think time you want it. Now if you replay the script, చూద్దాం వెయిట్ చేస్తుందా లేదా. వెయిట్ చేస్తుందా 5 minutes, సారీ 5 seconds. త్రీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుందా. 3 seconds వెయిట్ చేస్తుందా. Right. So like this you can place think time is nothing but wait time. All right. Any doubts or any questions, guys, on this part? No. Okay. Now the most important concept called, so మనం ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసాం కదా, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ని బిల్డ్ చేసామా. సో దిస్ మోడ్ కాల్డ్ యాజ్ డెవలప్ మోడ్. ఈ మోడ్ ఏమంటాం మనము, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నామో దట్ మోడ్ కాల్డ్ డెవలప్ మోడ్. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వేర్ యూ విల్ బి డెవలపింగ్ ద స్క్రిప్ట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇన్ develop mode. Script will be built or script will be customized in develop mode. Okay. సో మనం ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ చూస్తున్నాం కదా, ఈ స్క్రిప్ట్ డెవలప్మెంట్ మోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెవలప్ మోడ్. Now save this and close this
Now just close. Then so this mode called load mode ఇక్కడ ఉంది కదా యాక్షన్ లో మనం ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసామో అంత డేటా ఉందా ఇక్కడ వెయిట్ 3 seconds వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నాయా స్టెప్స్ సో this mode called as load mode. This mode called as load mode. So important, you cannot update any steps in load mode. Load mode lo you cannot update. See, నేను నా కీబోర్డ్ లో కీస్ టైప్ చేస్తున్నా యాడ్ అవుతున్నాయా సో in load mode you cannot modify anything. ఓకే ఇప్పుడు మాడిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి develop mode ke liye. Yes, you have to go to develop mode and modify your script. It's very important. In the interview they will ask what is difference between develop mode and load mode. Okay, clear? Any confusion guys? So in load mode you cannot make any changes in the script. If you want to modify your script, you have to go to the develop mode and you can modify your script. Okay, and one more note, the script will has to run develop mode as well as load mode. మనం ఇప్పుడు వరకు స్క్రిప్ట్ ఎక్కడ రన్ చేసాము డెవలప్ మోడ్ లోనే కదా రన్ చేసాము కరెక్ట్ Yes. Sir. Now ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు when I click on replay my script will run on load mode. My script will run in not on, my script will run in load mode. చూద్దామా రన్ అవుతుందా లేదా now let's replay. నా ట్రాన్సాక్షన్స్ స్టెప్స్ కనబడుతున్నాయా అవుట్పుట్ విండోలో ఏమైంది స్క్రిప్ట్ పాస్ అయిందా సో Yes, sir. which means your script is perfectly working in develop mode as well as load mode. నువ్వు ఇప్పుడు 3-4 ఇటరేషన్స్ పెట్టి కూడా రన్ చేయొచ్చు అంటే నీ స్క్రిప్ట్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడం కోసం సో రన్ లాజిక్లో 3-4 ఇటరేషన్స్ పెట్టి రన్ చేసావంటే అన్ని ఇటరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది అంటే ఇన్ లోడ్ మోడ్ విచ్ మీన్స్ దట్ యువర్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఇన్ develop mode as well as load mode. Okay,
Any confusion, guys? No. Okay, and the remaining few more concepts are there, just one or two concepts on the Truclient protocol scripting, so that we can discuss in tomorrow class, and we can close on the Truclient protocol. Then we can move to next protocol called web services protocol. Okay, but you have to practice the Truclient protocol. Scripting easy compared to web protocol, but test execution you will face lot of challenges that we can discuss in the execution part. Okay, clear, guys? Okay. Okay, ప్రాక్టీస్ చేయండి. If you have any doubts, let me know. We can rediscuss on this protocol also. Okay. Okay, guys, so let's catch up tomorrow at the same time, and we can continue in tomorrow class. Okay, guys? రేపు లీవ్ కదన్నా, రేపు 2 క్లాసెస్ ఉన్నాయా? Yes, రేపు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 classes. Okay, Okay. so let's take Okay. same timing, morning 7 o'clock, and evening, let's take evening also same time 7 o'clock. Thank you, Okay guys. అన్న.